Good evening, everybody. How are you? I hope you are well. Fantastic. Who do we have here? Let's have a look. We've got Alessandro, Anna Maria, Patrizia, Roberta, Margaret, Paolo, Gianni, Sabrina, Louisa, Giussi, Roberto. Lots of people. Carmen, Giacomo, Patrizia. This is wonderful. Who else do we have? John. Hello, John. Ale, Luigino. Fantastic. Lots of people. Wonderful. I'm just reading through some of your comments. As you know, today we have got a very, very special guest. And I cannot wait to introduce him. I cannot wait. And I know from the comments, you cannot wait either. So, are you ready, everybody? Are you ready? Here we go. Ta-da! Brian. What's up, everybody? How are you? Are you okay? Not too bad. Thank you for having me on tonight. It's a pleasure. Thank you for coming. This is fantastic. Yes. I was saying to my wife, is it 2 years since we did our last live together? That sounds pretty accurate to me, yes. Last time I was in Rome, and that was about 2 years ago. So yeah, it's obviously been too long, but it's a pleasure to be back for sure. So thanks again for having me on. No, pleasure. Well, parliamo un po' in italiano, anche in inglese per tutti, perché sappiamo che abbiamo tanti diversi livelli qui stasera, quindi noi abbiamo tante cose da fare questa sera. Lots of things, isn't that right, Brian? Lots of things to do this evening. Yes, we do. And parliamo l'italiano quando vuoi, o l'inglese when you want. Esatto. So, yeah. Aspettiamo un paio di minuti per gli altri perché siamo già quasi 500. Questo è buono. Vediamo quanti. 500? 500. Oh, sì, mamma mia. È ottimo, quindi vediamo fino a quanti arriviamo. Sto leggendo, vedi tutti i messaggi già. Fantastic. Hello everybody. Hello. Wonderful. There's John. Ciao, Joe and Brian, or Brisbane, John. Brisbane, boy. Fantastic. We've got Alice. So glad to see you together once again. Absolutely. It's fantastic. Oh, and look at this one. Federica, i miei due insegnanti preferiti insieme. Thank you so much. È un onore. Thank you. Absolutely. Quindi noi abbiamo parlato ovviamente di che cosa facciamo questa sera, anche abbiamo visto tutti i tuoi commenti, delle cose che volete sentire, eccetera. Quindi noi abbiamo delle cose, facciamo un po' di tutto, facciamo un po' di pronuncia, facciamo un po' di slang, e poi noi abbiamo una sfida tra io e Brian, una sfida con English slang and American slang. Quindi vediamo per quello un po' più tardi. Poi, come ho detto, la pronuncia e anche facciamo le differenze tra American English, British English, and obviously, se voi avete qualsiasi domanda, noi siamo qui per voi. Yes. Isn't that right, Brian? Yes, siamo qui per risolvere tutti i dubbi che avete. Quindi sono sicuro. Tra l'altro, quanto è raro avere sia un inglese e un americano insieme che stanno anche parlando italiano, se posso aggiungere. Questo è un momento preziosissimo, se posso aggiungere. È vero, perché è vero che noi inglesi americani siamo conosciuti nel mondo perché non sappiamo parlare le lingue, è vero? Quindi almeno ci sono. Infatti penso che il suono di questo discorso è unico. Cioè abbiamo tu che comunque tutti mi dicono guarda, quando Joe parla l'italiano si sente che è pugliese. Sì. Quindi c'è un inglese che parla pugliese, un americano parlando italiano, quindi sinceramente, cioè sicuramente è unico come suono di questa conversazione. Exactly. Yeah. Absolutely. Yeah. Right, I reckon. Let's start. So, first of all, we want to talk about something. Lots of people say, what's the difference with the pronunciation in British English, American English? Now, first of all, there is not one English pronunciation. And I assume, Brian, as well, in America, you have different accents in America? Or... Yes, we do. I mean, I would say
it is more general in the United Mhm. States, but of course, in certain regions, certain areas, there are some accent differences, yes. Perfect. Okay. So I think what we're going to talk about tonight, we are talking in general, ci sono sempre eccezioni, ovviamente. Io non sto dicendo che tutti gli inglesi parlano con me e tutti gli americani parlano come Brian, ok? Però linea di massima ci siamo. Okay. So the first thing, Brian, is this here. The pronunciation of like t. Okay. Yes, yes. Because I know that we pronounce this very differently, don't we? Okay, yes, we do, we do. So how would you pronounce these words, Brian? I would say better and butter. So, Okay. as you can hear right off the bat, the T is anything but a T. When I teach this, I usually say that it's similar to like an R in Italian, like, for example, the word caro, like caro, where Okay. you just kind of flap your tongue up. Mhm. It's Better. Yeah. yeah, like Better. it's just a lazy, quick, like you often see this between two vowels, Mhm. and but Because yeah, it's not a strong "d," is it? It's not better, no, it's not butter. better. It's just Yeah. better Better. and butter Butter. and water. Like Water. even if the letters were D's, for Mhm. example, the word ladder, Yeah. the pronunciation's the same. Like if you think about former and latter, so basically the first and the second, Yeah. latter is written with T's, Yeah. and then ladder, like a scala, is written with D, but the Yeah. pronunciation is the same. Is those the same pronunciation in British English as well? Well, slightly different. So for you, it's ladder, ladder. It's the same, is it? I Yes, and I like apologize. that American. Good. Is my accent, American accent, okay? Approved. 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 Good. No, because Yes. in English noi abbiamo accenti un po' diversi anche, che per esempio noi abbiamo il glottal T, che è proprio Okay. quello qui, per esempio, se la E, Yeah. Latter. dove chiudiamo la gola e poi lo apriamo subito, quindi la Okay, yeah. okay? Latter. Yeah. But the problem is lots of Italians say la. Però è come americano con questo d, è veloce. That's La, true. deve essere Latter. veloce. Now, Latter. possiamo anche dire latter e non è un errore, ok? Però Okay. it's not, a British person, I would never say ladder with the d sound. You Right, see what I like my mean? style. Yeah. Yeah, so, like, I'm actually glad you said that because when I jokingly imitate, uh, British people, I never know if I should say, like, "latta" with, like, a Yeah. glottal stop or, like, Yeah. "latta" with, like, Yeah. a stronger T. My Yeah. favorite example is the word water because it's like, Water. "water" or is it "water"? You see what I'm saying? Exactly. To be honest, I would probably say, well, it depends. Depends For how sure, for sure. quickly I'm speaking. Water, io dico water separate, but True, true. water is perfectly acceptable. And it's Okay. sto leggendo alcuni di questi qui, per esempio, Simone, io mischio accento americano e inglese. Va benissimo. Exactly. Exactly. Yeah. I always say this, like, se sei italiano, italiana e stai imparando l'inglese, Mhm. puoi scegliere quale accento vuoi avere, ma alla fine non so cioè siamo sinceri, se non sei un esperto proprio della pronuncia, magari ti avvicini molto vicino, sì, alla pronuncia perfetta, ma siamo comunque stranieri parlando una seconda lingua. Tu sei bravissimo in italiano, io sono cioè mi ritengo bravo Boh, in italiano, sì. ma si sente che non sono quindi se fai un po' britannico, un po' americano, va anche bene come Exactly. E questa è una cosa molto importante. Dopo 40 anni tutti sanno che io sono inglese. Okay, con questo accento che tutti non è che dopo Respect. però è anche una bella cosa. Voi siete italiani, non dovete cercare di perdere l'accento. Possiamo I like migliorare that. la pronuncia
senza perdere l'accento. Ok? E I like questo, that. per esempio, queste parole qui, invece di dire later, questa è Okay. una cosa di pronuncia. Ok? Quindi se si dice latter, latter, è questo che dobbiamo cercare di fare. Would Yeah. you agree with that there, Brian? Yes, exactly, like, I think a little bit of impeño, a little bit of effort, Mhm, and that's all you really need, mhm, and as you said, if you're not saying later, mhm. then it's like, okay, sure. Even though that's probably still understandable if you have a very strong accent. Yeah, So yeah, I often tell my students like pronunciation's kind of secondary after perfect. just desire to speak, not worrying about making too many mistakes. Like Perfect. get to that level first and then start to like refine your pronunciation a little bit, but don't worry Exactly. about that at the beginning. Good, perché la cosa più importante è comunicazione. Questo è, okay? E Fabrizio, poi l'accento degli italiani che parlano inglese piace ai madrelingua. Questo è vero, questo è verissimo. Fabrizio. Yes, sir. Exactly. Perfect. Right, let's have a look now. Something else. This here. How do we pronounce bean? This live could not have been possible without this question. I have to add that. This question Exactly. is a must. Yeah. Fantastic. So, Brian, tell us from an American. So in standard American English, the pronunciation is Ben, and it's similar to the name Benjamin, and it's not the same as bean, which in my mind is fagiolo. So I was telling Joe earlier, I'll say it in Italian, è la domanda più comune che mi abbiano mai fatto, cioè è la domanda numero uno che mi hanno fatto nella mia vita, perché io dico Ben e non bean. Sono contento se possiamo risolvere questo dubbio adesso. Right now, because I've got a sentence for you, Brian. Okay. So, right, this one here. How would you then pronounce that? È semplice. Okay, so I would read this. I've been here. Right, I've been here. Okay, perfect. Now I will say it and listen to my accent. Okay. I've been here. I've been Like, here. So sounds super similar, honestly. it is similar. The biggest difference to me is the here, because I say here, you say like here. But Yeah. the Ben part, Yeah, sounds pretty similar to me, to be honest. it is. I think the important thing is neither of us say this long vowel sound. Neither say bean. Okay. I think, if I'm correct, the difference is you say more Ben and I say more bin. So I've been here. So I've been here. So the second one. And you say Ben with more of like like an open sound. Yeah. That being said, if in American English, like bin, as in like a trash bin type pronunciation, is completely, I would say, standard as well. Okay. So Ben, bin are both definitely like acceptable in American English. And actually, I'm happy you're telling me this because I wrongly have been under the impression that generally in British English it's bean, but maybe that's not the case. Yeah, exactly. No, I mean, obviously, if we want to put emphasis, okay, if we speak of it, have you been here? Got you. Have you been here? Perfect. But we often do, have you been here? Have you been here? So obviously it depends, but in general, we would say been. Yes. Okay. And like, come dicevamo prima, anche qui è soltanto una parola, è un esempio, ma comunque se lo studente vuole scegliere uno di queste tre, è libero a scegliere quello che vuole. So, yeah, that's it. I totally agree. Absolutely. Like quello che ti viene più naturalmente, fallo e basta.
Esatto, bene. questo è proprio uguale, quindi non dovete preoccupare troppo, ok? Tomasina, thank you very much. Hello, Joe and Brian, sempre alla grande voi due. Thank you very much. Tomasina. Thank you very much. Fantastic. Oh, this is a question from Andy. I know Andy. We met in Loca Rotonda one day. So hello, Andy. How are you? Oh, so nice. Brian, are you still in Italy? I am currently in Italy. I've only been in Italy for about 3 weeks. I'm currently in Naples. Love Naples. Absolutely love it. Absolutely. And yeah, I'm heading down south to Sicily next week. So kind of on a tour through Italy right now and enjoying busy. it. You're very busy. It's fantastic. Busy time for me, but always find time to talk a little bit of English. So yeah. Fantastic. But no, yeah, I'm loving it for sure. Good. Now, I've just heard this one. Is it Michele said, come pronunciate queste due parole qui? Quindi I would say, quindi poet, and poem. Quindi la E è più E. Poet, poem. Would that be the same for you, Brian? I would say poet and poem. I think I would underline in the second one, poem. Yeah. Once again, American English is kind of like lazy. Okay. So the the letter E becomes like basically a schwa sound, like poem. Yeah. It's too much effort to say poem. It doesn't sound right, does it? It's not natural. No, it's like poem. It's almost like poem, just super like I always use the word lazy, but I literally think American pronunciation is like lazy. So poem. Now we've got a very important question here, Brian, from John. Let me ask you a question, Joe. Okay. Do you like pineapple pizza? Do I like pineapple pizza? Now, no, but I don't. But my son, James, okay, I'm sure lots of you know James. Qui in Inghilterra, ovviamente, la prima volta che lui ha visto una pizza con l'ananas, lui era, ma che schifo, non voglio neanche mangiare quello. Però lui stava a una festa con gli amici, non c'era nient'altro da mangiare, quindi ha mangiato. And he said, this is fantastic. I said, James, please, you are Italian. Please. Wait, have you tried it, Joe? But I have tried. I've got, in England, I don't know about America. In England, ham and pineapple is called a Hawaiian pizza. Hawaiian. Exactly. Yeah, pineapple pizza, many Italians don't know, but the official name is Hawaiian pizza, I believe. Yeah. Hawaiian. I'm a little disappointed to hear you don't like it, but I accept your answer. Do you like it? Yeah. I mean, I would definitely not say it's like the best, but if I'm at a party and the only thing left is pineapple pizza, I will happily eat it. Got ya. Okay. Perfect. So that's another thing. I've also heard, sorry, I was just going to say, I've also heard some Italians have told me like, guarda, ti posso dire, non fa schifo. Like some Italians like it. So, wow. I don't know. There we are. So it's not just us. Shocking. It's not just us. But fantastic. Right. So the next thing people want to know is the classic pronunciation of ER. Okay. Now, in British English, we have the classic schwa. È il suono più comune in British English. Quindi we would say teacher. La R non c'è per niente. Teacher, player, teacher, player. But I believe, Brian, for you, it's different. Yes, that is correct. So I read these words, teacher, player. So teacher, player. It's the classic American R. And you see this often at the end of words. There's a million words that end with a sound. And it's probably the number one most distinctive feature distinguishing British English and American. It's the most recognizable thing. Different. Any American imitating British English will say like teacher, player, because that's when we think of British English, we take the R out. Yeah. So yeah. I got you.
But that's okay. That's perfect. Okay, because lots of people say, oh, is the schwa sound only in British English? And it's not, is it? Because, correct me if I'm wrong, but if we have these words like sofa, also in American, it's the same, isn't it? Yes, for sure. Yeah. I like that second example too, like ability. The very first vowel, Yeah. even though it's the very first vowel, it's a schwa. Yeah. Schwas are never the stressed syllable in a word. So ability, with bill being the stressed syllable, and it's once again too much effort to say ability. So if I can just say one more thing, like I'm gonna say it in Italian, but a Napoli mi hanno detto che lo schwa si usa spesso in napoletano alla fine delle parole. So non ho un esempio semplice, but like, yeah, insomma, loro pure finiscono le parole con uno schwa, quindi magari conoscono un po' come funziona. In italiano, in dialetto di Napoli. Yeah, like, I guess il napoletano. Okay. They could say I'm trying to think of a song that I heard, but yeah, of course, I'm not going to try to imitate Neapolitan dialect, but I think it exists in Neapolitan too. But yeah, sofa, ability, we 100% have the schwa in American English as well. Okay. So Fabrizio is written maybe. Oh no, mania. That'd be mania. That's maybe something. Maybe like mangiare or something. U teatro. Oh yeah, u teatro. Fratema. Yes, there's lots of these. That's interesting. Okay, because again here, how do you pronounce the second I? Do you say ability? Because in English it's more, we sometimes have a schwa, so we have two schwas, ability. Yes, that's a very good question. It's the same in American. The second I goes right back down to that lazy schwa. Only the stressed syllable is using a real vowel, ability. Okay. Another example of this is like the name Elizabeth. Okay. Like, yes. Elizabeth. So even like Elizabeth. Like if you're speaking really fastly, you're not gonna say like Elizabeth. You're just gonna say Elizabeth. Got you. So for sure. How would you pronounce this word then? Now, let me just write this on there. Ooh, I think there has been a line drawn between us with this word. I would say banana with. So the first syllable is definitely a schwa, like ba. Yeah. Second syllable stress, banana, and then back to a schwa again, like banana. For sure. That's a good example. How do you say that one? I'd say banana. Okay. So so the schwas are the same. The schwas are the same. It's all about stressed syllables, I feel like. Yeah, absolutely. Banana. We would say banana, 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 banana. Banana. Banana, banana. Sounds so American when you're like banana. Banana. I like that. Fantastic. So let's have a look at some comments. If you guys have got any comments that this one's a good one. Oh, John again. Come si pronuncia tipo? Now how would you pronounce that one then? This one I would probably say preferably. Preferably. Yeah. Preferably. Basically all schwas again until the very end. Exactly the same with me. Preferably. Yeah, absolutely the same. Yeah. Needless to say, the schwa is a very important vowel. Oh yes, 100%. 100%. Yeah. I'm just reading some of the now. We have lots of people che stanno scrivendo in napoletano adesso. Yeah, sorry. No, it's good. It's fantastic. So just reading some of those. Anche in Pugliese hanno lo schwa. Exactly. Do you speak a little like Pugliese? Because when I went to Puglia, it was hilarious because I have a Pugliese friend. And when he was talking to me, he's like, Brian, adesso andiamo al mare, vuoi venire? And then he'd look at his Pugliese friend and be like, wush, wush, wush. And I was just like, I know like some dialect.
some dialect. Infatti io ho una piccola storia, perché praticamente prima di andare in Italia sapevo che dovevamo andare in Italia, ma non ho parlato neanche una parola, ma proprio zero. Quindi ho chiamato mio cognato, ho detto: senti, io sto facendo 2 o 3 lezioni prima di andare, mi devi aiutare un po' con la lingua italiana, aiutami un po'. Lo so che questa lezione dobbiamo fare il tempo, ok? Quindi sai, aiutami con hot, cold, wind, sai, quelle parole qui. Lui mi ha detto, ok, perfetto, grazie, perfetto. Sono andato alla lezione. L'insegnante mi ha detto: ok, how do you say it is cold in Italian? Io, ma perfetto, io so questo. Mio cognato mi ha detto proprio ieri. Quindi io ho detto: Facci fred. Lei mi ha guardato così. Ma questa è la prima lezione, perché lei era di Sud Italia anche. Quindi lei, ma come? Ma io ho pensato che ho parlato in italiano, non sapevo neanche del dialetto che esisteva, però lei ha detto, quindi ci sono qualche cosa che so, ci sono altre cose spesso per dire let's go, shmanin. Ok, shmanin. Non avrei mai capito questo, No, però esatto. So, but obviously I do not speak, non parlo dialetto, capisco un po', però lo capisci un non po', parlo va dialetto. bene, sì. Sì, Yeah, ma bello, bellissimo. yeah. Però io Okay. penso che i dialetti sono bellissimi, sono molto importanti anche. Yeah, sono d'accordo e fanno molto cultura, cioè mi piace, non lo so, cioè è ricco, non lo so come dirlo, ma cioè mette Esatto. un sacco di cuore al Per popolo, è una cosa Exactly. che manca agli Stati Uniti, penso, quindi. Yeah, I agree. We've got a couple of questions here. Qual è la parola più lunga in inglese, Giuseppina? Oh, questa è una bella domanda. Io so che penso che c'è uno anti-disestablishmentarianism, è quello lì, That's what I però was non gonna so say neanche too. se l'ho pronunciato bene. Però questa è una parola vecchia che non viene mai usata. Tu sai uno, I Brian? was gonna say anti-disestablishmentarianism too. You say I'm pretty sure that's anti. like 28 letters long or Yeah. something, So so you say anti, I say anti. There we right, are. there we go. Even in the long words, we got differences, but okay. Exactly. Julia, there's a pronunciation, there's a different between can't in British and American pronunciation, isn't there? Yeah, because you would say can't. Is that right? I like that, Joe. Can't, yeah. That's It's that sound. yeah. It's the same as banana. Banana. You hear it and you know American. Exactly. Exactly. Whereas we say Can't. can't, I can't. can't, I can't. can't do that with my banana. Yeah. Oh, Brian, are you English? Are you sure you're American with You that like that? accent? You like That's that? Thank you. fantastic. Thank you. Però devo dire anche in British, se tu vai al nord Inghilterra, anche loro dicono can't, però non è can't Okay. come American, è can't, è molto più corto, però Okay. modern RP si dice can't. Got you. Yeah. Se mai imito l'accento britannico e qualcuno mi dice che non va bene, posso semplicemente dire è un'altra parte del Regno Unito che parla così. Perché a quanto pare anche lì ci sono così tante variazioni che forse come lo sto dicendo va bene da qualche parte. Yeah, exactly. Questo è quello che dico. Per questo non dovete preoccupare della pronuncia, dell'accento, perché qualsiasi cosa che dici, in qualche parte, trovi un posto dove dicono in questa maniera, quindi non dovete... Mhm, mhm. With Shumanin, you killed me. That was hilarious. What's up, Julia, by the way? Yes, hi, Julia. Fantastic. Right, now, Brian, what's the date today? Ooh, very good question. Very good question. Okay, so for me, it's June 19th, 2023. What's the Okay. date for you today? The 19th of June, Okay. 2023. Let's take a knife stabbing to my heart when I hear that, but Are you, okay. you don't- So wait, let me ask you something. Yeah, In British English, yeah. you literally don't say it's June 19th. That's like, it's just not, no? Wow. It's the I'm 19th of heartbroken. June. Good to know. We'd never say it's June 19th. Obviously, we Wow. understand Of perfectly, course, of but it course. is not something, it's not Got British you. English. Got you. Okay.
So we say the Yeah. 19th of June. I And might then- suggest trying it just for it's nice and easy, quick, June 19th. Okay. That's just my 2 cents. That's just my 2 cents. We'll change English, don't worry. Yeah. Now, the other thing that goes with this, sto scrivendo adesso perché ho dimenticato di farlo prima, è questo qui, how we write the date. Questa è una cosa che mi confonde ancora quando vado in America, qualche volta, quando sto leggendo qualcosa su internet. Se entrambi i numeri sono sotto 12, io non capisco quando è, perché... Yeah. No, like, oggettivamente hai ragione. Cioè, l'Europa ha ragione, penso, quindi mi dispiace. Nel nome di tutti gli americani, I'm sorry. But... We forgive negli you. Stati Uniti... Wait, what? We forgive you, don't worry. Oh, thank you. But yeah, like, è soltanto una questione di come parliamo e come diciamo le date. Infatti, noi diciamo June 19th, quindi scriviamo June 19th, 2023. Però ho avuto questo problema anch'io molte volte. Mi ricordo, tipo, una settimana fa ho visto la data scritta e ho detto oggi è il 6 dicembre, non ha senso. Ma era il 12 giugno. Quindi ti capisco molto bene. Yeah, exactly. So for us, we would always write that we write day, month, year. In America, month, day, year. Yes. So it's just the difference between them. Okay. This is a American problem. Like, your style is more reasonable. It's the same with like, wait, actually you use the metric system, right? Officially, yes, but in practice, no. For example, it's weird. In British English, for our height and our weight, per l'altezza e il peso non usiamo mai il metric system. Per esempio, noi, ma anche voi, per esempio, pounds, voi usate pounds, è vero? Per il peso. We do. We don't use kilograms. No, we use stones and I'm not even familiar with that, I'll be honest. Yeah, no. So you don't use pounds? No, if somebody says I weigh 140 pounds, I have no idea what that means. I've never heard of stones. That's insane. Yeah. So for example, I am about 83 kilos, 83 kg, and that is about 13 stone. 13? Yeah. Oh, it's so like big. Weird. Only 13 of them? Yeah. So the difference between 13 and 14 is like a pretty big difference, actually. Oh, yeah. Absolutely. And height as well. I am more or less 1,80 più o meno. Same. Okay. Same. So I am, so I'm 6 foot. Okay, right. 6 foot. Yeah. I mean, do you use inches, obviously, too? Yeah, so if it's 6'1", yeah, it's 6 feet 1 inch. Exactly. I'll round up to 6 feet with you, but I used to think I was like 5'11", but 6 feet sounds better, so I like it. Me too. I put higher shoes on, 6 foot. Smart. Good. Okay. And what about this? Time per l'orario. Yes. This is super interesting. Like, in American English, again, like, it's always just practical and the simplest. So we say 2 numbers, 6, 30. Yeah. Don't get me wrong. Yes, you can say it's 6:30, but if you see 2 numbers, you say 2 numbers. It's 6:15, it's 6:45, it's 10:10. So it's definitely more common to use something else in British English. Perfect. Yeah, I would say è proprio il contrario. Si capisce entrambi, però per noi 6:30 è più comune. 6:30 si può dire, le persone lo dicono, però è meno comune. 6:30 sarebbe molto più usato, diciamo. Okay, got you. Yeah. And going back to this, Aldo, hi, one question. In America usate la stessa espressione come in Inghilterra per il giorno precedente il Natale? Is Aldo referring to Christmas Eve?
I believe so. Yeah, so That's you'd what you say, say too, isn't that? yeah, Christmas Eve, yeah. Christmas Eve? What Is about that the 26th? What do you say for 26th? 26th is, I believe, not an official holiday, but in Canada, it's like Boxing Day. Ah, only in Canada, not in America. Unless I'm mistaken, but I'm probably like Yeah. 90% sure that's the case. Ah, interesting. Yeah, for us, the 26th is Boxing Day. Yeah, okay, got you. Like Yeah, Santo Stefano in Italy or yeah, something. yeah. Yes, exactly. Yeah, That's perfect. that's Perfect. lucky for you. So do you celebrate that, or it's just No, it's a holiday, but it's not. Christmas Day, obviously, is celebrated, and then yeah, Boxing Day. Usually, there's lots of sport, got it, got it. like the Premier League football and local teams playing. So, on Christmas Day, you eat until you cannot move. I And like then that. Boxing Day, you go out, you get fresh air, you go for a walk, Okay. you go to the coast. You go So you... boxing, possibly. So wait, are you telling me on Christmas you don't watch sports? There's no sports on Christmas Day. But I mean, I know in America, is it basketball and also Dude, American football? yes, exactly. Exactly. Wow. Like American sports on Christmas is like a must. Like they Wow. they choose the biggest games, the most important teams, Yeah. and they have them play on Christmas. So Right. it's Okay. typical American. American people love sports, so when we're sitting there eating, of course you have to have a football game on. Football is an American football Of course. on the Yeah. background. So Yeah. Oh, interesting. Well, that leads us on to this question. Luca, una grossa differenza tra UK e USA è l'uso dei singolari e plurali per I gruppi o squadre. Mi confondo sempre. So I mhm. would say my favorite team in Italy is Napoli. Where you are, I would say Napoli are the best team in Italy. But you Gotcha. would say, Naturally, I would say Napoli is mhm. the best team in Naples. So, what's your reasoning behind that? I don't know. I think it's probably because it's a collective noun. There are many people in the singular team, so I we like that. refer to the individuals, maybe. But Yes, and correct me if I'm wrong, but is that the same with family as well? Like my my family family are are, yeah, you my say that? family, yeah, yeah, we would say that, yeah. Now, non c'è una regola fissa per questo, e dipende un po' da dove vai, però in generale noi usiamo il plurale. But Okay. you were saying, tu mi hai detto, Brian, qualcosa molto interessante prima quando noi stavamo parlando di questo, che Yeah, like okay, sì. Allora, il calcio, soccer, football, non è comune come sport negli Stati Uniti, quindi la cultura del soccer negli Stati Uniti prende comunque l'inglese britannico, mhm, quindi anche i commentatori americani parlando del calcio direbbero Napoli are a mhm, really good soccer team. got So you. è carino in un certo senso perché stiamo seguendo i veri maestri europei del calcio e non cambiamo la lingua quando diciamo calcio, questo è loro, parliamo così. Quindi Bravo, sì, bravo, siete bravi. yeah. Because then Mi here, dispiace che esiste la parola soccer però, noi diciamo soccer, voi dite football ovviamente, but per noi football è American football, so so for you, football is a game where you use your hands. Is that correct? sorry. Yes, you got me, Perfect. but I got yes. you. I got you. You got me there. That's true. So, Alessandro, una domanda: quali telecroniche sportive sono meglio da seguire per migliorare per i principianti? Io direi che ovviamente i telecronisti parlano veloce, ok? Quindi io That's true. direi basta ascoltare le cose che ti interessano, perché questa è la cosa più importante. Se ti piace ascoltare il calcio, quello che è tennis, golf, quello che è, devi ascoltarlo, perché stai più concentrando quando vuoi ascoltare qualcosa. Mhm. Però dico anche ci saranno i vocaboli proprio precisi per quel sport e anche parlano veloce. Speak Mhm. quickly. Do you agree? I do, like allora, seguire una partita è Mhm. comunque difficile, anche se sei esperto della lingua, secondo me, perché i termini,
il linguaggio, i nomi dei giocatori, è molto possibile che non li sai e se perdi una parola qui, una parola lì, poi non inizi a non capire. Yeah. Quindi, come hai detto molto bene, sceglierei cose. Sì, magari ti piace tanto lo sport, ma magari puoi trovare un'altra cosa che parla dello sport che non è proprio la partita, perché quello è difficile. E comunque c'è scritto per principianti, quindi non lo consiglierei. Ma magari se conosci i termini puoi provarci comunque. But yeah. Yeah, exactly. Now, one thing here, so Valentina, soccer, football è la stessa cosa, non cambia, solo che soccer è la parola italiana e poi... But wait, footballer. Oh, footballer, was it? Yeah. Oh, sorry. Thank you, footballer. Yeah. So soccer is the game, calcio. Footballer, calciatore, qualcuno che gioca. Yeah. In American English diremmo soccer player. Okay, yeah. Mi dispiace. And this one here, American football è uguale a rugby, giusto? Sam rocks. No. No. I like that response. Semplicemente no. Non è equals, but yeah, forse sono simili in un certo senso. Sono tutti pazzi per giocare. Sono comunque sport diversi. Yeah, exactly. Yeah. Good. I'm just reading. So now, I think, facciamo così adesso, Brian, perché io ho alcune parole per te. Facciamo un po' di slang, ok? Let's go. Stavo aspettando questo momento. Perfetto. Quindi io ho scelto delle parole perché tutti mi chiedono, ma in inglese si capiscono gli americani capiscono l'inglese. Io dico, linea di massima, in generale, assolutamente sì. Qualche volta alcune parole no. Quindi io penso che alcune di queste parole forse non lo conosci, è uguale per me quando tu mi fai quello in americano, però con un contesto forse sarà più chiaro, vero? Okay. Quindi vediamo. Io ti do una parola e poi, se non lo conosci, metto in contesto, ok? Ok. So, banter oppure bants. Qualche volta bants è la parola corta per banter. Okay, I like that. Have you heard of this? I haven't heard of bants, but I'm familiar with banter, which is just like friendly, casual conversation. Or am I wrong? You're very close. In British, it's friendly, casual, quando prendere in giro qualcuno. Però un amico in una maniera amichevole. Okay. So banter. Okay. So we would use banter per prendere in giro qualcuno. Okay, I got you. Se qualcuno è offeso, oh, don't worry, it's just banter. Oh, okay. I like that. Yeah, it's just banter. I know that. I like that. We would say somebody, oh, he's good with the bants. He's good with the banter. Quindi lui è bravo, è simpatico, fai gli scherzi, sai. Got it. Okay. That's pretty cool. Yeah, pretty cool. Yeah, banter is like a word in American English too, but it doesn't mean exactly like making fun of, like prendere in giro. It's more just like chiacchierata amichevole, banter. Interesting. Yeah, Perfect. That is. Okay, good. Do I want to put them there? Do you have one for me? I do. Go on. The first one, I'm pretty sure you know. Actually, I think you really know what it means. Okay. But cup of Joe. Hang on. Do you say that in British English? You know what I'm talking about? Hang on. Like, sto scrivendo adesso. Like that? Like that? Exactly. Like, you know, I could really use a cup of Joe right now. You don't know? No. What? No. I'm shocked. That's your name. I know. So you say, I really need a cup of Joe. Un bicchiere di tè. Abbiamo bisogno di... Ma non vuol dire tè nel senso tè. Nel senso tu. Because ti chiami Joe. Comunque, cup of Joe vuol dire un bicchiere di caffè. Really? Yeah, I'm really shocked that you don't know that. Never heard. I think it's not only slang, but it's kind of like Southern United States slang.
Ah, okay. Possibly. Interesting. I'm shocked you didn't know that one. Just because your name is Joe, I assumed he's definitely heard of this one, but maybe not. Do you know what? I'm going to get a T-shirt with "Have a cup of Joe" and a cup of coffee. There. Thank you, bro. You should. That's amazing. Yeah, that's a good one. Fantastic. Okay, nice one. Good stuff. Right, I've got another one for you then. Okay. You might know this. Buzzing. I would assume it's like you've had a couple drinks, you're not drunk, but you're buzzing. No. Well, no. No. You can accept that answer? No, I'm not, Okay. Brian. No, because it has I'll give you. So, for example, my son, he scored a goal in football. Okay. He scored a goal. Ha fatto un gol. After the game, he was buzzing. Okay. Yeah. Just in that sense, like happy, energetic. Exactly. Okay, I like that. Perfetto. Quindi vedi, anche se lui non ha mai visto questa parola, con il contesto si capisce, vero Brian? Quindi spesso non dovete preoccupare delle parole singole, dovete usare sempre il contesto per capire, ok? Definitely true. Il contesto ha detto tutto, infatti. It's true. Exactly. Okay, right, another one for me then, Brian. Okay, so whip, as in WHIP. This is an object that most people own. Do you know what it is before I give you an example sentence? Well, I know in English, a whip is like something you would... Yeah, like frustra, I think. Yeah, a whip quando vanno in cavallo. Exactly. Yeah, la frusta. Not that. Not that. Do you have any other ideas? No? No. Okay, let me give you a sentence. Like, it's kind of even a slang sentence, but like, hop in my whip and let's go. So a whip is a car. Good. Exactly. Quindi ho capito il contesto, ma whip mai sentito in questo contesto. Mai. Okay, I thought you might have heard of that one too, but yeah, whip. It's again slang mainly among younger people, but it just means car. Car. Interesting. Check out my whip. Check out my new whip. Ok, quindi stanno scrivendo sul commento. Whip è un frustino, sì, una frusta, però questo è slang, come viene usato in slang. Non c'entra frusta in questo caso. Exactly. Okay, I've got one more. Oh, I've got another one for you. Please. Dosh. I have literally no idea. I've never heard of that ever. For example, Brian, can you lend me 10 euros? I haven't got any dosh on me. Oh, I mean, from that, I would say it's money. Exactly. Yeah. Okay, wow. Yeah, so dosh. That's a good one. Is money. So I haven't got, yeah. What is like quid? Because I've heard that a lot too. That's another way to say like pounds, like 20 quid. Exactly. Quid is sterline. Quindi 20 quid, 20 sterline. 20, yeah. Good to know. Good to know. Yeah, exactly. Okay. Good. Go on then. Another one for me then. I like this game. Mi piace molto. Yeah, I do. We're not as good as I thought both of us would kind of know, but apparently we both know. Okay, so what about kicks? Spelled as the normal word, but a plural noun, kicks. Right. Do you know, I think I know this. This one's gettable. Yeah, I think this is sneakers or trainers. Good. Now, or just shoes, yeah. Sneakers, that was my question. I didn't know if kicks sono le scarpe in generale o sono le scarpe di ginnastica, quindi in generale. Yeah, no? Da ginnastica più che altro, se ci penso, like, tacchi, non dire like, nice kicks. I'd say, like, nice heels. Okay. But yeah, tennis shoes or sneakers or trainers is kicks. Perfect. So, perfect. Not too bad, not too bad. You got it, good. Right. I've got one more for you. Okay? One more. Oh, I don't know what to choose perché c'ho due qui, non so quale scegliere. The easier one.
Gob. That sounds familiar. I feel like I've heard that before, but I can't guess. I'm not sure exactly. I think c'è una caramella. Penso che questa caramella forse è americano. Yeah, like gobbers or goobers or something. Well, have you heard of a gobstopper? Oh yeah, gobstoppers. Yeah. Oh, so is it potentially your jaw? Your mouth. Okay. So, that makes sense. yeah. I like that. So I hadn't heard that one, but I like that. So I'd say, Brian, shut your gob. Okay. Okay. So that's why it's called the gobstopper, I guess. Yeah, exactly. Perché si ferma la bocca, non puoi fare nient'altro. Yeah. Sì, ok, bello, carino. Good. Go on, last one for me then. L'ultimo per me. I'm not sure how slang this is. I think you know, but what about a flick? As in like flick, but not this action. It's a thing. It's a flick. Okay. You know that one? I only know this because I have my American friend. I learned it off him. It's a, and also we use it. Is it a film, a movie? That it is. Very good. Because we have what's called a chick flick. Oh yeah, no, we have that too. A movie mainly targeted at women. Exactly. So a chick flick, we say. Yeah, exactly. Yeah, So that's good. That's good. Perfect. Yeah. Good. Okay. That was interesting. Yeah, I wasn't sure if that was like in a weird sense like common slang, but I guess you don't really use that. No, that's one of the words che capiamo ma non lo usiamo in generale. Ok. Gotcha. I like it. Okay. Now, vogliamo anche parlare di un po', perché poi noi stiamo parlando delle piccole parole che alla fine non cambia un granché, però poi vogliamo parlare un po' della differenza con la grammatica, perché io so che come insegnanti parliamo sempre di questo past simple, present perfect. Parliamo sempre, vero? Anche tu, Brian, pensi, no? Il present perfect, tutti vogliono sapere. E io insegno sempre che con le parole already, già, just, appena, yet, noi dobbiamo usare il present perfect. So, but in America non è così, vero? That is true. Like, è una differenza principale di grammatica tra British e American. Quindi noi, per esempio, se usiamo just, che magari è l'esempio più facile, usiamo simple past, perché il mio ragionamento è che comunque l'azione che hai appena fatto non lo stai più facendo ed è finito. Quindi se cado per terra, mi rialzo, dico I just fell. But penso in British English si direbbe I've just fallen. Yeah, exactly. So, for example, if I say, where's David? Would you say, I just saw him? Yes, I would. Yes, I would. So we would say, I've just seen him. Definitely. Yeah, that's super interesting. And like a very similar example is like, where's David? Like, he's just left. Maybe you'd say that, whereas I'd say like he just left. Yes, so he has just left. He just left. Yeah. And for me, he just left is not a natural thing to say. Whereas for you, it's the opposite, is it? It is. Like, it's like, for example, if the example of falling down, it's not natural at all for me to say like, I've just fallen. But if I'm imitating British English, that's how I would say it. Yeah. But in my natural American mind, of course, I would say like, I just fell down. Perfect. So perfect. Oh, good. Yeah, that's sorry. Like, è una delle uniche differenze grammaticali tra British e americano, quindi e infatti anche come ho sempre detto, se lo studente vuole usare present perfect in questo contesto, anche se sono americano, dico va bene. E se vogliono usare past simple, dico va bene, because c'è una giustificazione per tutte e due, no? Sì, infatti, come quando insegno io dico come
in generale, quando c'è already, just, yet, dobbiamo usare il present perfect, ma questo è solo perché sono British, ok? Però like dico anche, state attenti perché i film americani, si sente con il past simple, va bene comunque. Yeah. E questo è molto Adesso importante. mi fa tenerezza pensare ai nostri cari italiani che sentono te che dici questo, poi me che dico l'altra cosa e si guardano e dicono: "Come Yeah, faccio?" Perché yeah, mi state dicendo cose diverse. Ma la bella notizia è che in quel senso tutti e 2 sono accettabili. exactly. E So questo, Manuel, è una bella domanda. In un esame Cambridge posso usare already, yet, just con il past simple? No, io sono un esaminatore di Cambridge, ok? E queste sono le regole che noi dobbiamo seguire. Quando raggiungi livello B2 in più, non si può più mischiare americano e British. Basta scegliere uno, ok? E devi stare con quello, ok? gotcha. Prima del B2 Va non è bene. importante, Ho capito, ho ok? capito. Quindi non dobbiamo neanche preoccupare troppo, Okay, I ok? like it. Gotcha. Yeah, all right. And Julia says, Joe, does a new British slang arise every day as the American one? Yes, i miei bambini tornano da scuola dicendo delle cose che io non ho mai sentito. Quindi Ci sta. sì, Yeah, questo è like, anche se ho 30 anni, like, mi sento comunque troppo grande per alcuni slang che si yeah, dice tra i ragazzini adesso, quindi yeah, 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 ormai io sono già troppo grande che il nuovo slang non lo capisco più. yeah, exactly. Va bene. Brilliant. So, un'altra cosa che voglio parliamo un po' di questo, guarda. Advice Okay. Wednesday, un po' di consigli, ok? Perché io ci sono già, non ho messo tutte le domande, però devo ascoltare i film, devo ascoltare le cose americane, inglesi, che cosa devo fare per migliorare l'ascolto, migliorare qui, migliorare questo. Brian, what would your main advice be? Yeah, like, should I answer this in Italian or English, you think? I'm Anche in thinking. italiano forse, sì. Like, Sì. in generale, se dovessi dare soltanto un consiglio e basta, Mh-mh, sarebbe: aggiungi più inglese alla tua vita. E mh-mh, sembra scontato, ma molte persone non lo fanno. Fanno, diciamo, mezz'oretta di inglese e pensano: "Ho studiato" e basta. E mh-mh, invece puoi fare cose anche più passive. mh-mh. Classici esempi: guardi una serie in TV, metti i sottotitoli. Non stai studiando, ma il tuo cervello sta leggendo e magari sentendo l'inglese, sta lavorando in quel senso. Metti il telefono in inglese, sui social segui qualcuno che parla in inglese. Anche Sì. momenti in cui non ti aspetti: "Adesso faccio l'inglese", ti appare e il tuo cervello deve reagire e impara un po' l'inglese. Quindi sì, studiare ovviamente ci vuole ed è necessario studiare e imparare, ma comunque anche passivamente puoi fare più cose, quindi alla fine più metti l'inglese nella tua vita, più puoi imparare. Direi questo. Perfetto. No, io dico la stessa cosa perché alcune persone pensano: "Se non sto facendo un esercizio di grammatica non sto studiando." E non è vero per niente. Ma Come ha detto Brian, ascoltando, anche quando stai ascoltando e non capisci niente, stai studiando, stai imparando perché le orecchie si stanno abituando ai suoni inglese e ci vuole un yes, po' di tempo. Quindi Brian, perfect, siamo d'accordo 100% su I like questo. that. And Like sorry, go ahead. no, I was saying my one thing also would be continuity, okay? Okay. Perché ci sono alcune persone, vabbè, studio un po' questa settimana, poi non faccio niente per un po', faccio un po' qui, un po' lì, bum, 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 bum. E poi anche questo periodo non dobbiamo pensare che siamo a scuola, nel senso che sì, è l'estate. Non significa che non dobbiamo studiare l'estate, dobbiamo aspettare fino a settembre. No, ovviamente se stai in vacanza non è che devi studiare sempre. Non sto dicendo che ogni giorno durante l'estate devi studiare tanto. No, però ci sono diverse cose che si può fare per studiare, tipo come ha detto Brian, ok? Ascoltare invece di fare la grammatica. Io dico ai miei studenti sempre di non preoccupate di studiare
nuove cose. L'estate è un periodo perfetto per fare un po' di ripetizione, per rifare le cose che abbiamo già fatto. Ed è anche più divertente perché appunto non sei seduto col libro di grammatica che ti guardi e studi. It's like, magari ti stai anche divertendo. Quando non ti rendi più conto, oddio, c'è l'inglese, te lo dimentichi, ma comunque lo stai facendo. Ecco, sei arrivato. È un bel momento quando succede così. Quindi, Exactly. It's good. Come ho detto, con l'inglese non è... Studiare una lingua è la cosa più difficile che puoi fare nella tua vita. Prima di tutto dobbiamo capire questo, ok? Anche, vedi, noi due abbiamo vissuto in Italia e ancora non parliamo perfettamente. non parliamo bene neanche. Però comunichiamo, vero? Almeno possiamo dire che riusciamo a comunicare ed è questo che vogliamo che voi dovete capire, che comunicare è la cosa più importante, okay? E con un po' di costanza, studiando diverse cose, potete volare veramente con la lingua. Like, se posso aggiungere anche, sembra banale, sembra stolcinato, ma anche credere in sé può portare molto in alto, perché ho visto tantissimi studenti che hanno fatto pure progressi e dicono comunque tipo: "Io non ce la farò mai." E sto dicendo: "Oh, hai fatto già tanta strada, vai avanti." It's like, Exactly. se qualcuno ti dice: "Sei migliorato." It's like placebo, non so come si dice quello in italiano, placebo forse, ma inizi a credere pure tu e poi dici: "Sono bravo adesso." Quindi anche credere in sé può aiutare tantissimo. Sembra banale, ma è vero. No, è vero, anche voglio parlare di un'altra cosa che dovete concentrare sulle cose che sai fare, non sulle cose che non sai fare, perché con una lingua c'è sempre qualcosa. Qui abbiamo il problema che non utilizziamo molto l'inglese durante il giorno. Io ho messo i miei programmi cellulari ad il sostegno in inglese, quindi mi trovo costretto ad utilizzare la lingua. Perfect! E io so chi è questo. Questo è Giuseppe, ok? Che è Apple X Design. E Giuseppe, Brian, è il genio che ha fatto questo logo per me. Okay, AX design, that makes sense. Quindi se voi volete un logo, qualcosa, è lui che è il genio, ok? Quindi veramente è vero, dovete fare qualcosa. Like, per rispondere anche a Giuseppe, anche se non lo conoscevo, ciao, but, like, anzi, se fossi italiano, sarei contento che l'inglese è ovunque sull'internet, è la lingua più disponibile. Quindi sì, non fa parte del giorno, magari sì, mentre stai lavorando, ma una volta che stacchi dal lavoro, l'inglese può essere ovunque. Se stai imparando l'italiano, invece, è difficile trovare fonti, cioè film, musica in italiano. Ce n'è poco, invece in inglese è ovunque, quindi è un pro questo. Exactly. E vedi, basterebbe guardare ogni giorno almeno un video di Brian, perfetto. I like that. There we are. So, Brian, thank you so much for coming on today. This has been fantastic. Spero che sia stato utile per voi, veramente, perché questo è perché noi facciamo questi video, per aiutarvi, veramente. Qualsiasi cosa mettete nei commenti, perché ci sono tantissimi commenti che non riusciamo ovviamente a rispondere a tutti, però grazie mille veramente a tutti per essere stato con noi, veramente. Thank you so much. Ok, Brian. Grazie per... It's been a pleasure, man. It has been. Thank you so much. It's always good talking to you. We should probably do it more often, to be honest, because it's super fun. Facciamo un incontro insieme in Italia. Facciamo così, ok? Un incontro insieme in Italia. Facciamo così. Sarebbe top. Absolutely. When are you coming back to Italy, out of curiosity? If you Well, I'll be back in the summer. Okay, definitely. Good. And then there's different bits planned throughout the year. Stavo lì 2 settimane fa, mia moglie e Pammy stava a Rocca Rotonda la settimana scorsa un po', quindi siamo sempre un po' avanti e indietro. Quindi Gotcha.
Exactly. All right. So, All right. guys, Thanks thank you again, Joe. so It's a pleasure. much for everything. Brian, I'll see you soon, mate. And thank you very much, everybody. See you soon. Peace out, Goodbye. everybody.